Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da wani sabon bidiyo specifically ga masu YouTube. Shi wannan bidiyon zan nuna muku da za ku cire watermark na Powerdirector. Yawanci muna amfani da Powerdirector wajen editing bidiyo kuma ba masu wannan watermark na ƙasan shi ya fito tambarin sa din nan. To in kan master kake amfani da shi, shi wannan ana samun mob din shi wanda babu wannan watermark din. Amma Powerdirector ba a samun mob din shi. To wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi cire wannan watermark din cikin sauki ta hanyar amfani da Apk Editor. Ku yi subscribing channel dina, ku taba alamar ƙararrawa domin kada bidiyoyina za su fayar waɗannan soce ku, sannan ku kalli bidiyon na har zuwa ƙarshe domin ku ilmantu da yadda ake cire wannan watermark. Bari in shiga cikin Powerdirector dina ku gani. Ga Powerdirector zan shiga cikin shi. To wannan shine cikin Powerdirector dina, sannan ku duba za ku ga watermark din nan tambarin sa a ƙasa. To yawanci masu editing video ba sa so wannan watermark din ya fito. To wannan watermark din yanzu zamu cire shi ta hanyar amfani da Apk Editor. Ga Apk Editor nan zaka yi downloading din shi. A video na na sa a description na video na sa link da zaka je ka dau Apk Editor. Sannan akwai wani file da muke amfani da shi blank. Tunda yanzu zamu yi aiki ne mu rufe wannan watermark din ta yadda ba za a gan shi ba. To blank file din shi ma akwai link din shi a description na video na, sai ka je kai downloading din su. In kai downloading Apk Editor kai installing din shi, zaka zo ka shiga. In ka shiga Apk Editor, zaka yi selecting Apk from app. Tunda na riga na installing din wato shi Powerdirector dina. To zaka zo ka shiga cikin Powerdirector. Sai ka zaɓi simple edit. Ka zaɓi simple edit sai ka je res folder. To a cikin drawable folders ɗin nan, a cikin su ne ake samun inda watermark yake. Shi wannan watermark shi ne wanda za mu cire. Ina fata kun gane. To kai tsaye kan na baku wahala, yana cikin drawable node P1 V4. Wannan shine inda yake, zaka shiga ciki. To in ka shiga ciki kai tsaye ga watermark nan daga ƙasa. Bari in buɗe muku shi ku gani. Kun gan shi nan? Kun ga Powerdirector din nan. Yau kun ga na buɗe muku shi, kun ga watermark na Powerdirector. To yanzu aikin da zamu shi ne zamu rufe wannan watermark din. Ina fata kuna biye da ni. To kamar yadda na faɗa muku, akwai blank file da na yi downloading already. Na sa link din a description na video na. Ku je kai tsaye ku yi downloading din shi, da shi za ku rufe shi. Kamar shafi ne baki wanda zai rufe mana wannan watermark din. To za mu shiga cikin folders na wajen editing. To a download folder yake. Wannan cikin file dina ne na wayata. Ina fata kun gane. To a download din nan yake. To in kuka zo za ku ga blank.png. to gashi nan blank.png. za ku yi downloading din shi. Na sa shi a description na video na. To kun ga blank din na sa shi, sai ku yi saving. To kun ga yanzu yayi saving. Abin da ya rage shine za mu yi installing na wannan sabon Apk da muke editing. To amma kafin ka installing, sai kai minimizing, sai ka je kai uninstalling wanda kake da shi. Ina fata kun gane. Yanzu wannan zan yi uninstalling din shi. Ina uninstalling din shi, sai na koma sai na installing din sabon. Kun gane? Sai ka installing din sabon. Gashi ne na installing. Yanzu gashi nan ya gama installing. Bari in shiga cikin shi in gani. Bari in gwada creating sabon project. Bari in gwada sa project mu gani. Ku duba ku gani watermark din ya fita. Kun ga bayanan ko? To na rufe watermark din da wancan blank file nawa. Kun ga alaman sa gashi nan, alaman cewa rufe shi aka kenan. To wannan ita ce hanya mafi sauki da ake rufe watermark completely
idan kana da wata tambaya za ka iya comment section, in Allah da zan baka amsa. Na gode, sai anjima.